sent the question paper electronically to a Gurugram-based individual in Haryana, and received 15 lakh in return. Investigators alleged that Khairnar later passed the material to Gurugram resident Yash Yadav. Yadav allegedly sold it to Jaipur resident Mangilal Biwal, also known as Mangilal Khatik, for 10 lakh after claiming that nearly 150 questions would match the final paper. Yash Yadav has also been arrested in the case. Authorities are also investigating members of Dinesh Bilwal's family due to their alleged long-standing association with Haryana-based paper supplier Yash Yadav. Investigators also became suspicious after several family members secured admission to government medical colleges despite average academic performance. Last week, the CBI arrested Dinesh Biwal, his brother Mangilal and Mangilal's son Vikas. According to investigations by the Rajasthan Special Operations Group and the CBI, Mangilal allegedly received the leaked question paper from Yash Yadav via telegram on April the 29th. Mangilal allegedly handed printed copies of the leaked paper to his son Aman Biwal, Dinesh's son Rishi, and their elder brother Ghanshyam's daughter Gunjan, all of whom appeared for the examination on May 3rd. Dinesh and Mangilal, who belong to Jaipur district's Jamwa Ramgarh area, were previously involved in money lending and real estate businesses. About 5 years ago, the family moved to Sikar with 7 children to prepare them for the NEET examinations. Shivraj Raghunath Montegaonkar, founder of one of Maharashtra's leading coaching networks for medical and engineering entrance examinations, has also been arrested by the CBI. For around 2 decades, Renukai Career Center, known as RCC or Montegaonkar Sir's classes, has been recognized by students across Maharashtra as a pathway towards medical studies. CBI officials earlier said that Montegaonkar was a member of an organized syndicate involved in the paper leak. And joining me now is Javed Hussain from New Delhi, Shweta Verma from Mumbai. Let me first go across to Javed. जावेद, ये जो सारी नई जानकारी का जो पूरा सीक्वेंस है हमने हमारे दर्शकों को बताया है, और क्या इस पे आप हमें बता सकते हैं? देखिए शिवानी, इसमें अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि शिवराज मोटेगांवकर जो कि आरसीसी कोचिंग का संस्थापक है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो पूरा एक नेक्सस है, जिस तरीके से क्वेश्चंस जो है हैंड राइटिंग और टाइपिंग फॉर्मेट में आया, उसके बाद इसको स्कैन करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और आरसी कोचिंग में जो शिवराज मोटेगांवकर है, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने वहां पर जो आरसी कोचिंग इसके 9 ब्रांचेस हैं और तकरीबन जो जानकारी के मुताबिक अगर सीबीआई सोर्सेज के हवाले से बात करें या इस पूरे जांच को लेकर जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, तकरीबन 100 करोड़ का टर्नओवर है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का और एक बड़े कोचिंग में से ये आता है। और जिस तरीके से पूरा जो नेक्सस है, शुभम के बाद दिनेश और यश, ये पूरा एक चेन होते हुए शिवराज तक आया है। उसके बाद इसमें यह माना जा रहा है कि अभी कई और ऐसे जो लोग हैं इस नेक्सस से जुड़े हुए, इस नेटवर्क से जुड़े हुए, उनको गिरफ्तार करना है। सीबीआई के रडार पर अभी कई और लोग हैं इस पूरे नेटवर्क को लेकर, क्योंकि सिर्फ ये नेटवर्क राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर ये उत्तराखंड यहां तक नहीं है, ये इंटायर पूरे इंडिया में है। और सीबीआई की कई टीमें अभी भी इस पूरे मामले को लेकर अपने सर्च ऑपरेशन को इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, इसमें एनटीए को के पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि एनटीए जिस तरीके से इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और तकरीबन 22 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट है, जिसमें छात्र और छात्राएं थे जिन्होंने इस एग्जाम को कंडक्ट किया था। उसके बाद जिस एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद 21 जून को इसके नए डेट को किया जा रहा। साथ ही सीबीटी की भी एक कोशिश की जा रही है, सीबीटी की मांग की जा रही है कि सीबीटी के जरिए इस एग्जामिनेशन को कराया जाए। लेकिन नीट पर जिस तरीके से पेपर लीक का मामला, उस पर कई ऐसे सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि पेपर लीक करने वाली, जो पेपर सेट करने वाली जो पूरी कमेटी है, उसके मेंबर्स
से भी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट जो है पूछताछ की गई है, उनसे इस बारे में पूछा गया है। पूरा सीबीआई लगातार एनटीए के दफ्तर भी पहुंची थी शुरुआत में ही, उसके बाद उन्होंने पूरा डिटेलिंग जानकारी हासिल ली कि आखिर कैसे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाता है, क्योंकि नीट में जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, और इस क्वेश्चंस को जिस तरीके से तैयार किया जाता है, इसमें किन लोगों को, कितने लोगों की कमेटी होती है, किन किन लोगों का रोल होता है, और उसके बाद क्वेश्चन सेट करने के बाद इस पेपर्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद ये कैसे आगे जो डीजी है अभिषेक सिंह, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जावेद पीडीएफ बने रहिए फॉर्मेट में हमारे साथ. I also have Shweta Verma who's joining me from Mumbai. Shweta, what is the latest that you have on this case? Well, that's right, Vaishali. In fact, our colleague Javed was also highlighting some of the crucial points that has taken place in this entire investigation, and you have also spoken about the sequence that has taken place so far. But most importantly, as per the latest update, what we have for our viewers, number one is CBI is still in Maharashtra, and a team of CBI is interrogating few people, and as we speak, in Nagpur, some students, in fact, their statements are being recorded currently. Point number two is also important here to understand that when we speak about RCC's head, that is Institute's head Shivraj Motegaonkar, his son, who is said to be a minor, in fact CBI has approached him also, and some crucial details can emerge. However, CBI is also trying to understand and gather information that how exactly this well organized syndicate was working, and in order to crack the entire alignment from, you talk about the institutes, the coaching centers, to students and the intermediaries and the people of course in NTA. So this entire alignment the CBI is trying to have a crackdown here, and with this what we also see is that in Maharashtra, however this time in NEET paper UG 2026 exam, Maharashtra has become the epicenter. We talk about Latur, then there was certain arrest made from Nashik, then there were arrests made from Pune, and here we see that in Nagpur also currently the CBI officials are currently recording the statements. Remember, the first arrest that was made of Shubhan Khairnar was from Nashik. Subsequently, we have seen the mastermind of this entire paper leak case was PV Kulkarni, hailing from Latur, and he was apprehended after several hours of questioning in Pune. Similarly, we just speak about the RCC head, that is the institute's head. The latest, in fact, the 10th arrest what CBI has made is Shivraj Motegaonkar. In fact, after several rounds of questioning to him, even he was finally in CBI's custody. Clearly, we see that several names that has emerged has shocked everybody. It's not just the students' involvement, but also the intermediaries and also the NTA panelists is something very shocking. But meanwhile, we also understand that now the NTA has again made some massive announcements stating about the rescheduling of the exam that is going to be held on 21st of June. Having said that, we have seen that simultaneously how the CBI has worked and cracked through several important names.